Good morning, dear viewers. Welcome to English Fanda Kolkata. I'm your Amit sir. Today I'm going to start with you a very important topic for conversation. Before going to start, I want to share with you my opinion. If you want to learn English, you have to learn very short sentences which are very essential for daily use. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ স্পোকেন ইংলিশের উপর টপিকস। এখানে কিছু ছোট ছোট বাক্য নিয়েছি, যে বাক্যগুলো আমাদের দৈনন্দিন ইংরেজি শিখতে গেলে দরকার হয় এবং সেই সমস্ত বাক্যগুলো কিভাবে ইংরেজিতে প্রয়োগ করতে হয় সেই সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। ওকে, লেট আস কাম। দেখো, লোকটি বাসে করে অফিসে যায়। তাহলে এখানে লোকটি বাসে করে অফিসে যায়। দ্য ম্যান গোজ টু অফিস বাই বাস। তাহলে বাসে করে যখন যাচ্ছে তখন বাই হচ্ছে। লোকটি ট্রেনে করে অফিসে যায়। দ্য ম্যান গোজ টু অফিস বাই ট্রেন। তাহলে বাসে যাওয়া ট্রেনে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাই প্রয়োগ করতে হয়। তেমনি দেখো, আমরা পায়ে হেঁটে স্কুলে যাই। উই গো টু স্কুল অন ফুট। পায়ে হেঁটে তখন কি হচ্ছে? অন ফুট। পায়ে হেঁটে অন ফুট। তাহলে এখানে প্রিপোজিশনের প্রয়োগটা এই বাক্যের মধ্যে আমাদের শেখানো হচ্ছে, ঠিক আছে? তেমনি বাড়িটি নির্মীয়মান, মানে বাড়িটি তৈরি হচ্ছে। তাহলে দ্য বিল্ডিং ইজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন। তাহলে তখন কি প্রয়োগ হচ্ছে? আন্ডার। দ্য বিল্ডিং ইজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন। মেয়েটির বয়স 5-এর কম। তাহলে দ্য গার্ল ইজ বিলো 5। তখন কি হচ্ছে? বিলো। তাহলে দ্য গার্ল ইজ বিলো 5। তার ফ্ল্যাটটা আমার ফ্ল্যাটের নিচে। তাহলে তার ফ্ল্যাটটা, হিজ ফ্ল্যাট is below my flat. Below my flat. ঠিক আছে? তাহলে হিজ ফ্ল্যাট ইজ বিলো মাই ফ্ল্যাট, নিচে। তাহলে এখানে কম বোঝালেও বিলো 5 বা আন্ডার 5, আন্ডার না, বিলো। মৃত্যুর পর কি আছে কেউ জানে না। তাহলে নোবডি নোজ what will happen after death. তাহলে এখানে আফটার বা বিয়ন্ড ডেথ, এখানে বিয়ন্ডও লেখা যেতে পারে। নোবডি নোজ হোয়াট উইল হ্যাপেন বিয়ন্ড ডেথ। আফটার হতে পারে, বিয়ন্ড হতে পারে। ওকে, দুর্ঘটনার উপর কারো হাত নেই। নোবডি হ্যাজ হ্যান্ডস over accident. So guys, this is very important sentences which are vastly used by us when you are going to write, when you are going to speak in English. যখন আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে যাই, যখন আমরা
ইংরেজিতে ছোট ছোট বাক্য লিখি, তখন এই সমস্ত বাক্যগুলো সঠিক প্রিপারেশন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা নতুন কিছু শিখতে পারবে, এবং যদি তোমরা শিখতে পারো, ইফ ইউ লার্ন সামথিং, if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you, everyone.